Developer Student Club's program was launched in the middle of 2017 to ensure that students are able to learn how to explore the power of mobile in so many different ways. Welcome to the first ever DSC Summit from across the globe. We onboarded 176 leads and then expanded to 190 student leads across 98 cities and 23 states. These students organize workshops where students are able to get exposure to mobile skills. Once they have the skills, they then apply their skills in solving a problem or explore an opportunity for a local business. All of you, you're all leaders. You're not only leaders, you are the future generation and you represent India. So what's one of the most obvious things that a leader must do? You gotta have a vision. You got to be able to persuade people to come and buy into that vision that you're presenting before them. The DSC Summit was phenomenal. I got to interact with leads all over India. We also had lots of fun sessions, right from learning how to persuade people, and we also had sessions about technology. We also got to do a lot of hands-on experience. Being a DSC lead helped me improve my leadership skills. It helped me maintain a good relationship with the fellow students, the faculties, the management and everyone else. It gave me like a platform where I provide people with solutions to their problems. It was such an amazing experience. It's not about just coding, it's not about just critical thinking and computational programming, it's about your idea, about how you solve problems, how you come up to the solution. So that's the great thing that I can take from this summit. These are tips and techniques that they're going to take back to their campuses as they are going to work with other students and enable their learning experiences. The potential of students and what they're capable of doing is something that is now solidified, and absolutely confident that we're going to see magic happen as a part of this experience. I want to be a developer who helps my friends and share knowledge to my friends who are deaf. I really want to learn Android deeper to make new applications that will help my friends with disabilities. There are lots of new things here that I really like, but the most thing that I like is the Accessibility Sandbox, who has live transcribe and live caption. The application will help me, especially in class. When I don't have a volunteer next to me, I will put my application in front of me and then it will translate what the lecturer is saying. I'm really happy to see new people across the world with amazing stories. I really want to thank all who come to me and say that I inspire them, because it inspires me more. Thank you. Thank you.
Hi, I'm Erica. And I'm Komal. We're from Google Developers, and here to tell you about Developer Student Clubs. Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. I'm sure you're curious how it works. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Developer Student Club lead and start a club on their campus. These clubs host workshops to help students learn about Google technologies. And they work with local businesses, startups, NGOs, even their universities to build real solutions for real problems. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Through this experience, they not only bridge the gap between theory and practice for students, but leave a legacy of impact. Join us in building a global community for students. Developer Student Clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a Developer Student Club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSC community on their journey to become developers. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies that they provide in our local communities. DSC is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Developer Student Clubs program was launched in the middle of 2017 to ensure that students are able to learn how to explore the power of mobile in so many different ways. Welcome to the first ever DSC Summit from across the globe. We onboarded 176 leads and then expanded to 190 student leads across 98 cities and 23 states. These students organize workshops where students are able to get exposure to mobile skills. Once they have the skills, they then apply their skills in solving a problem or explore an opportunity for a local business. All of you, you're all leaders. You're not only leaders, you are the future generation, and you represent India. So what's one of the most obvious things that a leader must do? You got to have a vision. You got to be able to persuade people
to come and buy into that vision that you're presenting before them. The DSC Summit was phenomenal. I got to interact with leads all over India. We also had lots of fun sessions, right from learning how to persuade people, and we also had sessions about technology. We also got to do a lot of hands-on experience. Being a DSC lead helped me improve my leadership skills. It helped me maintain a good relationship with the fellow students, the faculties, the management, and everyone else. It gave me like a platform where I provide people with solutions to their problems. It was such an amazing experience. It's not about just coding, it's not about just critical thinking and computational programming, it's about your idea, about how you solve problems, how you come up to the solution. So that's the great thing that I can take from this summit. These are tips and techniques that they're going to take back to their campuses as they are going to work with other students and enable their learning experiences. The potential of students and what they're capable of doing is something that is now solidified, and absolutely confident that we're going to see magic happen as a part of this experience. I want to be a developer who helps my friends and share knowledge to my friends who are deaf. I really want to learn Android deeper to make new applications that will help my friends with disabilities. There are lots of new things here that I really like, but the most thing that I like is the Accessibility Sandbox, who has live transcribe and live caption. The application will help me, especially in class. When I don't have a volunteer next to me, I will put my application in front of me, and then it will translate what the lecturer is saying. I'm really happy to see new people across the world with amazing stories. I really want to thank all who come to me and say that I inspire them, because it inspires me more. Hi, I'm Erica. And I'm Komal. We're from Google Developers, and I'm here to tell you about Developer Student Clubs. Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. I'm sure you're curious how it works. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a developer student club lead and start a club on their campus. These clubs host workshops to help students learn about Google technologies. And they work with local businesses, startup NGOs, even their universities to build real solutions for real problems. These leads believe knowledge is power, and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn
and empower these students to solve real problems around them. Through this experience, they not only bridge the gap between theory and practice for students, but leave a legacy of impact. Join us in building a global community for students. Developer Student Clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a Developer Student Club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSC community on their journey to become developers. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Developer Student Clubs program was launched in the middle of 2017 to ensure that students are able to learn how to explore the power of mobile in so many different ways. Welcome to the first ever DSE Summit from across the globe. We onboarded 176 leads and then expanded to 190 student leads across 98 cities and 23 states. These students organize workshops where students are able to get exposure to mobile skills. Once they have the skills, they then apply their skills in solving a problem or explore an opportunity for a local business. All of you, you're all leaders. You're not only leaders, you are the future generation, and you represent India. So what's one of the most obvious things that a leader must do? You got to have a vision. You got to be able to persuade people to come and buy into that vision that you're presenting before them. The DSC Summit was phenomenal. I got to interact with leads all over India. We also had lots of fun sessions, right from learning how to persuade people, and we also had sessions about technology. We also got to do a lot of hands-on experience. Being a DSC lead helped me improve my leadership skills. It helped me maintain a good relationship with the fellow students, the faculties, the management, and everyone else. It gave me like a platform where I provide people with solutions to their problems.
It was such an amazing experience. It's not about just coding, it's not about just critical thinking and computational programming, it's about your idea, about how you solve problem, how you come up to the solution. So that's the great thing that I can take from this summit. These are tips and techniques that they're going to take back to their campuses as they are going to work with other students and enable their learning experiences. The potential of students and what they're capable of doing is something that is now solidified, and absolutely confident that we're going to see magic happen as a part of this experience. I want to be a developer who helps my friends and share knowledge to my friends who are deaf. I really want to learn Android deeper to make new applications that will help my friends with disabilities. There are lots of new things here that I really like, but the most thing that I like is the accessibility sandbox who has live transcribe and live caption. The application will help me, especially in class. When I don't have a volunteer next to me, I will put my application in front of me and then it will translate what the lecturer are saying. I'm really happy to see new people across the world with amazing stories. I really want to thank all who come to me and say that I inspired them, because it inspires me more. Thank you. Thank you. Developer Student Clubs program was launched in the middle of 2017 to ensure that students are able to learn how to explore the power of mobile in so many different ways. Welcome to the first ever DSE Summit from across the globe. We onboarded 176 leads and then expanded to 190 student leads across 98 cities and 23 states. These students organize workshops where students are able to get exposure to mobile skills. Once they have the skills, they then apply their skills in solving a problem or explore an opportunity for a local business. All of you, you're all leaders. You're not only leaders, you are the future generation, and you represent India. So what's one of the most obvious things that a leader must do? You got to have a vision. You got to be able to persuade people to come and buy into that vision that you're presenting before them. The DSE Summit was phenomenal. I got to interact with leads all over India. We also had lots of fun sessions, right from learning how to persuade people, and we also had sessions about technology. We also got to do a lot of hands-on experience. Being a DSE lead helped me improve my leadership skills. It helped me maintain a good relationship with the fellow students, the faculties, the management, and everyone else. It gave me like a platform where I provide people with solutions to their problems. It
was such an amazing experience. It's not about just coding, it's not about just critical thinking and computational programming, it's about your idea, about how you solve problem, how you come up to the solution. So that's the great thing that I can take from this summit. These are tips and techniques that they're going to take back to their campuses as they are going to work with other students and enable their learning experiences. The potential of students and what they're capable of doing is something that is now solidified, and absolutely confident that we're going to see magic happen as a part of this experience. I want to be a developer who helps my friends and share knowledge to my friends who are deaf. I really want to learn Android deeper to make new applications that will help my friends with disabilities. There are lots of new things here that I really like, but the most thing that I like is the accessibility sandbox, who has live transcribe and live caption. The application will help me, especially in class. When I don't have a volunteer next to me, I will put my application in front of me and then it will translate what the lecturer are saying. I'm really happy to see new people across the world with amazing stories. I really want to thank all who come to me and say that I inspired them, because it inspires me more. Thank you. Thank you. Hi, I'm Erica. And I'm Komal. We're from Google Developers, and here to tell you about Developer Student Clubs. Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. I'm sure you're curious how it works. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Developer Student Club lead and start a club on their campus. These clubs host workshops to help students learn about Google technologies. And they work with local businesses, startup, NGOs, even their universities to build real solutions for real problems. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Through this experience, they not only bridge the gap between theory and practice for students, but leave a legacy of impact. Join us in building a global community for students.
Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSE community on their journey to become developers. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies that they provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Developer Student Clubs program was launched in the middle of 2017 to ensure that students are able to learn how to explore the power of mobile in so many different ways. Welcome to the first ever DSE Summit from across the globe. We onboarded 176 leads and then expanded to 190 student leads across 98 cities and 23 states. These students organize workshops where students are able to get exposure to mobile skills. Once they have the skills, they then apply their skills in solving a problem or explore an opportunity for a local business. All of you, you're all leaders. You're not only leaders, you are the future generation, and you represent India. So what's one of the most obvious things that a leader must do? You've got to have a vision. You've got to be able to persuade people to come and buy into that vision that you're presenting before them. The DSE Summit was phenomenal. I got to interact with leads all over India. We also had lots of fun sessions, right from learning how to persuade people, and we also had sessions about technology. We also got to do a lot of hands-on experience. Being a DSE lead helped me improve my leadership skills. It helped me maintain a good relationship with the fellow students, the faculties, the management, and everyone else. It gave me like a platform where I provide people with solutions to their problems. It was such an amazing experience. It's not about just coding, it's not about just critical thinking and computational programming, it's about your idea, about how you solve problems, how you come up to the solution. So that's the great thing that I can take from this summit. These are tips and techniques that they're going to take back to their campuses as they are going to work with other students and enable their learning experiences. The potential of students and what they're capable of doing is something that is now solidified, and absolutely confident that we are going to see magic happen as a part of this experience.
I want to be a developer who helps my friends and share knowledge to my friends who are deaf. I really want to learn Android deeper to make new applications that will help my friends with disabilities. There are lots of new things here that I really like, but the most thing that I like is the Accessibility Sandbox, who has live transcribe and live caption. The application will help me, especially in class. When I don't have a volunteer next to me, I will put my application in front of me and then it will translate what the lecturer is saying. I'm really happy to see new people across the world with amazing stories. I really want to thank all who come to me and say that I inspire them, because it inspires me more. Hi, I'm Erica. And I'm Komal. We're from Google Developers, and here to tell you about Developer Student Clubs. Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. I'm sure you're curious how it works. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a developer student club lead and start a club on their campus. These clubs host workshops to help students learn about Google technologies. And they work with local businesses, startups, NGOs, even their universities to build real solutions for real problems. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the good. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Through this experience, they not only bridge the gap between theory and practice for students, but leave a legacy of impact. Join us in building a global community for students. Developer Student Clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSC community on their journey to become developers. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies provide in our local communities.
DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Developer Student Clubs program was launched in the middle of 2017 to ensure that students are able to learn how to explore the power of mobile in so many different ways. Welcome to the first ever DSE Summit from across the globe. We onboarded 176 leads and then expanded to 190 student leads across 98 cities and 23 states. These students organize workshops where students are able to get exposure to mobile skills. Once they have the skills, they then apply their skills in solving a problem or explore an opportunity for a local business. All of you, you're all leaders. You're not only leaders, you are the future generation, and you represent India. So what's one of the most obvious things that a leader must do? You got to have a vision. You got to be able to persuade people to come and buy into that vision that you're presenting before them. The DSE Summit was phenomenal. I got to interact with leads all over India. We also had lots of fun sessions, right from learning how to persuade people, and we also had sessions about technology. We also got to do a lot of hands-on experience. Being a DSE lead helped me improve my leadership skills. It helped me maintain a good relationship with the fellow students, the faculties, the management, and everyone else. It gave me like a platform where I provide people with solutions to their problems. It was such an amazing experience. It's not about just coding, it's not about just critical thinking and computational programming. It's about your idea, about how you solve problem, how you come up to the solution. So that's the great thing that Salam kebajikan. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara onboarding GDSC Institut Teknologi Telkom Purwokerto 2022 pada pagi hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Arfianto Fahmi, STMT IPM, selaku Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Yang kami hormati Ibu Dr. Tenia Wahyuningrum, Eskom MT,
selaku Wakil Rektor Bidang 1 IT Telkom Purwokerto. Yang kami hormati Bapak Dadi Pranindito, STMT, selaku Wakil Rektor 3 IT Telkom Purwokerto. Yang saya hormati seluruh dosen yang hadir pada hari ini, seluruh ormawa, seluruh member, seluruh mahasiswa yang hadir pada acara pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Viva Tunima sebagai MC yang akan membantu jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun rangkaian onboarding pada hari ini yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama terdapat lagu Indonesia Raya Jayalah Telkom Mars IT Telkom Purwokerto. Kemudian ada sambutan dari Community Manager and Developer Relation at Google. Kemudian sambutan dari Community Advisor. Kemudian masuk ke acara inti yaitu pelantikan seluruh pengurus Google Developer Student Club Capture 2022. Kemudian terdapat dokumentasi, sambutan rektor, pesan-kesan dari lead Google Developer Student Club, kemudian penutup. Baik, untuk acara yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya Jayalah Telkom Mars IT Telkom Purwokerto. Untuk seluruh hadirin, dengan dimohon untuk berdiri.
Kembangkan riset teknik terkini, menerapkan manfaat teknologi. Kembangkan peradaban bangsa berdaya saing tinggi, kinerja profesional. Jalin kerjasama kualitas nyata, ITB Purwokerto jaya selamanya. Institut Teknologi Telkom Purwokerto, penyelenggara pendidikan teknik, unggul dalam pengembangan sains teknologi dan teknik berbasis telematika. Membentuk pribadi yang memiliki keahlian, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta berkiprah dalam dinamika pembangunan Indonesia tercinta. Mari berdaya untuk negeri, pantang mundur untuk mengabdi. Kembangkan riset teknik terkini, menerapkan manfaat teknologi. Kembangkan peradaban bangsa berdaya saing tinggi, kinerja profesional. Jalin kerjasama kualitas nyata, ITB Purwokerto jaya selamanya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk duduk kembali. Yang kedua, kami akan menampilkan video dari Community Manager and Developer Relation at Google. Kepada operator dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dana Jufri, Community Manager dari Google, dan hari ini ingin menyampaikan sedikit pesan dan kata-kata buat teman-teman di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Saya rasa teman-teman yang bergabung di Google Developer Student Club, rata-rata saya yakin sudah mendapatkan informasi tentang apa itu Google Developer Student Club. Tapi mungkin untuk hari ini izinkan saya ya buat sharing sedikit tentang apa itu GDC, apa yang teman-teman bisa dapat, dan kira-kira bagaimana nanti ke depannya GDC ini gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan, saya adalah Community Manager untuk Google Developers di Indonesia dan Brunei. Nah, GDC itu sendiri sebetulnya adalah University-Based Community ya, buat mahasiswa. Dan saat ini kita ada di Indonesia, ada di 73 universitas di seluruh Indonesia, tersebar di 29 kota. Nah, harapannya buat teman-teman yang bergabung dengan DSC ini, Developer Student Club, bisa grow their knowledge, jadi bisa saling belajar dengan teman-teman yang lainnya, bisa membuat learning environment, lingkungan yang menarik untuk belajar bersama, dan bisa membuat sebuah solusi baik untuk bisnis lokal yang ada di lingkungan teman-teman maupun komunitas teman-teman sendiri. Nah, ini adalah sebuah contoh impact ya. Tadi kita sempat bahas sedikit tentang membuat impact untuk tadi ya, local business dan solution untuk di komunitas teman-teman. Ini adalah contoh impact yang dihasilkan dari salah satu chapter di Yogyakarta. Ini videonya, mari kita dengarkan dan lihat bersama. Seorang developer karena bisa bersama bersama
Electronic Technology. Awalnya Hastu bukan merupakan seorang yang percaya diri, namun setelah dia ikut DSC, dia menjadi lebih percaya diri dan lebih tertarik untuk mendalami skill di bidang pemrograman Android. Cara belajar membuat aplikasi untuk membantu orang yang tidak percaya disebut seperti saya. Saya bangga dengan Hastu karena selama Hastu join di DSC, dia memiliki progres yang cukup signifikan. Aku sudah bisa jadi sebagai dari dokter Esa. Iya. Cerita khas itu selalu membuat saya agak sentimental gitu ya. Tapi kira-kira impact seperti itulah yang kita harapkan dari teman-teman, mungkin dari GDSC, maupun dari GDG, maupun dari Google Developer Community yang lain bisa hasilkan. Jadi sebuah impact yang berdampak positif, bisa menjadi inspirasi dan bisa membantu permasalahan di komunitasnya teman-teman sendiri. Nah, jadi GDSC itu sendiri saat ini ada di lebih dari 115 negara, ada lebih dari 1.500 universitas yang bergabung, dan mereka setiap tahunnya mengadakan event lebih dari 12.000. Jadi teman-teman di sini di GDSC merupakan bagian dari komunitas global dari seluruh dunia. Nah, apa yang teman-teman bisa lakukan di sini? Sebetulnya ada 3 hal utama yang kita harapkan bisa didapatkan oleh teman-teman yang bergabung menjadi di Google Developer Student Club. Yang pertama tentunya bertemu, nah ini penting ya, untuk terkoneksi dengan teman-teman lainnya, sesama mahasiswa yang memang tertarik di bidang teknologi dan untuk mendevelopnya. Nah, harapannya dari sini kita bisa mendapatkan dari background yang beragam, dan mungkin juga ada teman-teman yang dari majornya atau jurusannya berbeda dari teman-teman yang lain. Dengan begitu kita bisa mendapatkan lebih banyak insight, bisa mendapatkan lebih banyak pandangan yang akan memperkaya pengetahuan kita. Dan dari terkoneksi tersebut kita lanjut ke learn-nya. Jadi kita bisa belajar tentang berbagai macam technical topics, di mana skills yang didapatkan itu dari workshop dan tentunya training-training yang secara langsung gitu ya, dan ujungnya adalah membuat sebuah project yang tadi kita sebutkan, apakah itu membantu lokal bisnis ataupun membantu memecahkan masalah yang teman-teman hadapi. Nanti di tahun depan, di tahun 2023, sekitar mungkin bulan Maret atau April, akan ada sebuah acara namanya Solution Challenge. Nah, di sini adalah waktunya teman-teman untuk bisa men-showcase-kan, menunjukkan proyek yang teman-teman tadi sudah buat di tingkat global. Jadi nanti akan dikompetisikan dengan seluruh dunia proyek-proyek yang teman-teman sudah build, sudah bangun. Nanti akan diumumkan begitu ada tanggal pastinya ya. Dan next, nah, setelah di-learn, bikin project dan semuanya, tentu kita harapkan teman-teman bisa juga tumbuh dengan ada skill yang baru, kondisi yang baru, bisa membuat produk juga. Semoga itu semua bisa membantu karirnya teman-teman dan jaringannya teman-teman ke depan. Yang tidak hanya karir, tapi juga bisa membantu atau ya membuat teman-teman bisa giving back to the community, dan juga bisa membantu teman-teman yang lain, baik di GDSC maupun di komunitas teman-teman yang lain, untuk terus belajar tentang tech. Karena seperti kita tahu ya, kita ada shortage, ada kekurangan tech talent di Indonesia,
Dan itu membuat negara kita tidak bisa tumbuh secara maksimal. Jadi teman-teman adalah bagian dari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, DSC sendiri kan ada leads-nya ya. Jadi leads-nya saat ini dijabat oleh Nita, dan saya sangat excited. Saya juga berharap teman-teman yang bergabung di Google Developer Students Club di ITTP bisa juga membantu dan mendukung DSC leads-nya untuk membuat program yang menarik, untuk membuat acara-acara yang bermanfaat untuk member-member dari GDC. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi selamat atas terbentuknya kepengurusan core team ataupun member ya dari GDC ITTP yang baru. Dan teman-teman bisa join komunitas kita di Google/Google.id untuk Discord channel. Kita juga punya akun Twitter di @google.id dan bisa ke Linktree, sama ya, masih linktree.google.id. Terima kasih sudah mau berperan serta untuk bergabung di GDC ITTP. Nama saya Dedan Jufri. Kalau teman-teman ada yang ingin terhubung dengan saya, bisa melalui LinkedIn di Danjuf. Terus saya juga ada di Twitter dan Instagram, sama di Danjuf juga, seperti itu. Sekali lagi terima kasih dan selamat, dan saya harapkan semoga dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto akan hadir cerita ataupun dampak-dampak yang seperti Hastu tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, video tersebut merupakan video sambutan sekaligus penjelasan singkat mengenai Google Developer Student Club dari Community Manager and Developer Relation at Google. Kemudian video selanjutnya kami akan menampilkan video dari Community Advisor. Kepada operator dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yang terhormat Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Bapak Dr. Arfianto Fahmi. Yang kami hormati jajaran Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, dan seluruh manajemen dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Dan yang kami cintai dan kami banggakan, seluruh mahasiswa IT Telkom Purwokerto, khususnya bagi seluruh pengurus dan juga anggota dari Google Developer Student Club Chapter Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang sedianya akan dilantik pada kegiatan kali ini. Dan perkenalkan saya Novanda Alim Setia Nugraha selaku Community Developer atau pembina dari Google Developer Student Club Chapter Institut Teknologi Telkom Purwokerto. GDSC ini merupakan salah satu komunitas Google Student Development Community yang memang memberikan peluang bagi mahasiswa kita semua untuk berkembang secara lebih luas dan berjaring secara lebih profesional. Ini merupakan komunitas di bawah naungan Google berbasis universitas yang dikhususkan bagi mahasiswa yang tertarik dengan teknologi pengembang Google. GDSC ini juga menjadi wadah bagi mahasiswa dari berbagai jurusan dan latar belakang agar mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka, yang mana keterampilan itu nanti dapat diwadahi tidak hanya berfokus pada teknologi saja, namun mahasiswa juga akan belajar bagaimana mereka menyiapkan connecting, learning, growth community, dan juga dapat belajar dengan secara bersama-sama dan berjaring dengan berbagai mahasiswa dari seluruh belahan dunia. Awal mula dari sejarah terbentuknya
GDSC IT Telkom Purwokerto ini adalah ketika mahasiswa kita dari Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak atas nama Amita Putri Prasasti lolos pada seleksi GDSC Lead Application tahun 2022 yang diseleksi secara langsung oleh pihak Google Developer yang dimulai pada tanggal 15 Mei sampai dengan 16 Agustus 2022. Nah, setelah itu Mbak Amita ini diangkat dan lolos sebagai leader GDSC Chapter ITTP. Dan pada saat itu juga GDSC mulai resmi terbentuk di ITTP. Saat ini untuk jumlah pengurus ada 16 pengurus dan 1 leader yang dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama yaitu divisi Curriculum and Developers atau disingkat CND. Yang kedua adalah divisi Human Resource and Community atau HRC. Yang ketiga adalah divisi Partnership dan Event Organizer PEO. Dan yang terakhir adalah divisi Media dan Kreatif atau MNN. Dan berapa jumlah membernya ternyata cukup fantastis sekali. Di awal pembukaan pada waktu dibuka pada tanggal 26 Oktober hingga saat ini, member yang sudah bergabung ke GDSC ITTP berjumlah 1033 orang. Pencapaian luar biasa bukan? Dan pada pembukaan member selama 2 hari bisa mencapai 500 orang yang mendaftar sebagai member. Dan ini bisa terbukti dari banyaknya peserta yang ikut serta mengupload atau mengunggah keikutsertaan mereka dengan menggunakan Tribun GDSC. Selain itu, perlu kita ketahui GDSC itu sudah tersebar di 73 universitas dari ribuan universitas yang ada di Indonesia dan tersebar di 29 kota. Dan perlu diketahui juga GDSC ini baru terbentuk di kawasan Barling Mas Cakep, baru ada di IT Telkom Purwokerto. Dan tentunya harapan kami sangat luar biasa sekali untuk teman-teman dan juga mahasiswa yang tergabung dalam GDSC mampu dapat mengembangkan jejaring yang luar biasa. Karena melalui GDSC ini kita tidak hanya belajar berkolaborasi, tapi kita belajar mengembangkan jejaring yang lebih luas lagi agar semakin ke depan nanti mahasiswa yang tergabung dalam GDSC dapat meningkatkan capacity building mereka untuk dapat berjejaring secara luas ke arah dunia dan menatap masa depan yang cerah. Terima kasih, salam hangat dari saya Novanda Alim Setianugraha dari Kota Jakarta, Indonesia. Mohon maaf belum bisa bergabung untuk kegiatan pelantikan kali ini. Dan tentunya kami semua berharap agar acara pelantikan dapat berjalan dengan lancar. Dan kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Baiklah, video tersebut merupakan video sambutan sekaligus video laporan dari Google Developer Student Club Institut Teknologi Telkom Purwokerto oleh Community Advisor kita. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu merupakan acara inti dari kegiatan onboarding Google Developer Student Club Institut Teknologi Telkom Purwokerto 2022. Sebelumnya, kepada seluruh tamu undangan dimohon untuk berdiri. Pelantikan seluruh pengurus Google Developer Student Club Institut Teknologi Telkom Purwokerto 2022-2023 yang akan dilantik dan diresmikan oleh Bapak Dr. Arfianto Fahmi, ST.MT IPM selaku Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Kepada Bapak Dr. Arfianto Fahmi, ST.MT IPM, Lead Google Developer Student Club Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan seluruh core team Google Developer Student Club Institut Teknologi Telkom Purwokerto dimohon untuk menempatkan tempat pelantikan yang telah disediakan.
Pelantikan pengurus Google Developer Student Club Institut Teknologi Telkom Purwokerto 2022-2023. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin semua, Bapak Ibu semua, adik-adik semua yang saya hormati dan saya cintai, yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya, kita semua ya, dapat berkumpul pada acara pelantikan pengurus Google Developer Student Clubs atau disingkat GDST Chapter IT Telkom Purwokerto periode 2022-2023. Baik, pada kesempatan ini saya selaku Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto akan melantik seluruh pengurus Google Developer Students Club atau GDST 2022-2023 serta meresmikan komunitas Google Developer Student Club IT Telkom Purwokerto periode 2023 sebagai komunitas GDST angkatan pertama Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Baik, saya akan bacakan ya, para pengurus. Jadi pengurus Google Developer Student Club ya atau GDST IT Telkom Purwokerto 2022-2023. Yang pertama ini adalah lead-nya ini ya, Mbak Amita Putri Prasasti, Divisi Head dari Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Selamat. Kita berikan tepuk tangan. Yang kedua, Abdul Hafiz Ramadan dari Divisi Kurikulum and Developer CND Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Kita berikan tepuk tangan. Yang ketiga, Dowanta Aloysius Ginting dari Divisi Kurikulum and Developer dari Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Tepuk tangan. Kemudian Arya Widya Hastungkoro dari Divisi Kurikulum and Developer dari Prodi S1 Teknik Informatika. Berikutnya Muhammad Hanif dari Kurikulum and Developer CND Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Tepuk tangan. Randy Putra Pradana dari Divisi Media and Kreatif Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Kemudian Raihan Febriansah dari Divisi Media and Kreatif dari Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Berikutnya Ajib Sah Abad dari Divisi Media and Kreatif Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Berikutnya Alif Rizky dari Divisi Media and Kreatif dari Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak juga. Oke, berikutnya Dava Raihan Riyadi dari Divisi Human Resources and Community dari Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Berikutnya Afitatun Nimah
dari prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak dari divisi Human Resources and Community. Kemudian Afifah Poliani Saktiana dari divisi Human Resources and Community, prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Kemudian Fikri Auliah Janah, divisi Human Resources and Community, prodi Sistem Informasi. Berikutnya Muhammad Zayan Dafa Kiamulail, divisi Partnership and Event Organizer, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Fajar Maulana Tarik Al-Buruj dari divisi Partnership and Event Organizer, prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Hamidatun Nisa, divisi Partnership and Event Organizer, prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Dan yang terakhir Ansari Rusmenia Rizky Arif, Partnership and Event Organizer dari prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Ya. Baik, demikian tadi pelantikan dari pengurus GDS Chapter IT Telkom Purwokerto 2022-2023. Semoga GDSC ini betul-betul membawa kebermanfaatan untuk kita semua, untuk ITTP, dan yang paling penting ini bisa meningkatkan skill ya adik-adik semua, tentunya nanti dibina oleh community advisor dan juga bapak ibu pembimbing nanti di lapangan. Dan jangan lupa juga untuk memanfaatkan jejaringnya ya, karena ini adalah komunitas seluruh dunia ya. Tadi Pak Novanda menyampaikan, Mas Danang juga menyebutkan itu lebih dari berapa? 100 negara, membernya juga sudah banyak. Di Indonesia ada sekitar 70-an. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya komunitas ini untuk meningkatkan kapasiti kalian, dan yang paling penting adalah bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di masyarakat sekitar. Yang paling penting. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pelantikan sekaligus penyerahan lanyard secara simbolis dari Bapak Rektor kepada Lead Google Developer Student Club serta seluruh core team Google Developer Student Clubs IT Telkom Purwokerto. Pemasangan lanyard diikuti oleh seluruh pengurus Google Developer Student Club Institut Teknologi Telkom Purwokerto 2022-2023. Baik, kepada seluruh hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baiklah, acara pelantikan pengurus Google Developer Student Club Institut Teknologi Telkom Purwokerto 2022-2023 telah selesai dan diresmikan oleh Bapak Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto.
Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi kepada Bapak Rektor, kepada Lead Google Developer Student Club dan seluruh core team Google Developer Student Club beserta Ibu Dr. Teni, Bapak Dadi Pranindito dimohon untuk menempatkan tempat yang telah disediakan. Untuk selanjutnya, seluruh pengurus Google Developer Student Club untuk maju ke depan. Baik, terima kasih banyak atas sesi dokumen. Selanjutnya sambutan dari Bapak Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto kepada Bapak Dr. Arfianto Fahmi ST MT IPM dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, selamat pagi, jelang siang, dan semangat pagi. Baik, alhamdulillah pagi jelang siang ini ya kita semua dapat berkumpul di tempat ini, Gor DI Panjaitan, untuk sama-sama kita menyaksikan pelantikan para pengurus komunitas kita yang baru, GDST, Google Developer Student Club, dan juga sekaligus ini meresmikan ya komunitas GDST ini untuk chapter T Telkom Purwokerto. Baik, pertama-tama izinkan saya ingin menyapa ini para kolega yang ada di TTP yang saya hormati Pak Dadi, Wakil Rektor 3. Kemudian juga saya lihat ini dari prodi ya, para kaprodi atau yang mewakili ya. Semua prodi ya support karena memang komunitas ini ditujukan ya untuk semua prodi sebetulnya ya. Semangatnya tadi bagaimana kita bisa berkolaborasi ya. Bapak Ibu kaprodi atau yang mewakili dan juga dari bidang 1 Tenia ini nampaknya diwakili oleh Pak Anjar ya, karena hari ini memang sedang banyak agenda paralel, jadi kita
17 Bapak. 17 urusnya yang diketuai oleh Mbak Amita ya. Leadnya di sini dan juga adik-adik hari ini yang hadir ya dari semua prodi yang mungkin juga sebagian besar adalah anggota ya, GDSD. Oke, baik. Pertama-tama izinkan saya ingin mengapresiasi ya, adik-adik semua. Alhamdulillah akhirnya komunitas GDSD ini kita bisa resmikan ya di ITTP. Terutama ini kemarin juga diinisiasi oleh kemahasiswaan ya, oleh bidang 3 Pak Novanda dan juga Mbak Amita ya yang ternyata sudah mendaftarkan ya aplikasinya sebagai ketua atau koordinator komunitas GDSD yang ada di ITTP. Dan alhamdulillah ya, ini adalah yang pertama ya di sekitar Banyumas ya. Ini menjadi ikon kebanggaan. Kenapa? Siapa sih yang nggak tahu Google? Ya kan? Siapa yang nggak tahu nama besar Google? Gitu ya. Dan tentunya komunitas ini akan menjadi kebanggaan ya bagi Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang memang kita fokusnya tentunya adalah di bidang IT. Dan kita semua juga berharap ya nantinya komunitas ini betul-betul bisa meningkatkan tidak hanya skill adik-adik semua ya yang hari ini resmi bergabung, tapi juga bagaimana kita bisa meningkatkan jejaring sosial, transfer knowledge. Dan tentunya ini juga sejalan ya, apa yang kita lakukan. Komunitas GDSD ini sebetulnya adalah salah satu program strategis dari pemerintah ya. Saya waktu itu ingat ya ketika Pak Presiden kita Pak Jokowi sempat jalan-jalan ke Silicon Valley. Beliau melihat bagaimana talent-talent sana dibangun ya, talent-talent digital dibangun sehingga pengalaman beliau ketika berkunjung ke sana itu ditularkan ya, ditularkan di Indonesia. Beliau ingin membuat macam inkubator, inkubasi untuk menyiapkan talent-talent digital paling enggak 100.000 lebih. Dengan cara apa? Dengan cara tentunya menggandeng vendor yang sudah sama-sama kita kenal yaitu Google ya, yang pada akhirnya itu terrealisasi. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengajak seluruh institusi pendidikan yang ada di Indonesia, universitas-universitas yang ada di Indonesia untuk mendirikan komunitas ini, GDSD ya, Google Developer Student Club. Dan ternyata memang hampir seluruh universitas yang ada di Indonesia, sekitar 70-an ya, lebih sudah memiliki komunitas. Artinya apa? Artinya adik-adik semua, kalau nggak salah tadi yang mendaftar sudah 1.000 ya, luar biasa. Mahasiswa kita itu hampir 5.000 yang mendaftar sudah 1.000. Tadinya berharap itu semuanya bisa mendaftar. Ya. Itu sudah mulai masuk bergerak pada track yang benar. Karena memang saat ini yang namanya talenta digital betul-betul sangat dibutuhkan. Talenta digital tidak hanya kita bisa membuat aplikasi digital saja, tapi bagaimana kita berjejaring sosial dan juga kita bermindset digital. Saya ingin menekankan sekali lagi, mindset digital ini perlu ya adik-adik. Kalau membuat aplikasi, saya yakin adik-adik semua udah jago-jago ya, apalagi dibimbing oleh Bapak Ibu dosen yang hebat-hebat. Tapi bagaimana kita bermindset digital? Bagaimana kita senantiasa memiliki jiwa inovasi, jiwa entrepreneur, itu yang paling penting. Nah itu yang ingin kita tanamkan ya, di ITTP. Sehingga alhamdulillah tadi ya Mbak Amita dengan dibimbing oleh teman-teman kemahasiswaan, Bapak Ibu Kaprodi, dosen wali, akhirnya bisa mendapatkan satu tempat ya Mbak Amita sebagai tim lead ya, GDSD yang ada di ITTP. Kita berharap ya adik-adik semua dengan adanya program ini atau komunitas ini, harapannya ini tidak hanya tadi ya kita membuat aplikasi saja, tapi juga bagaimana tadi yang saya tekankan, mengaplikasikannya di lingkungan masyarakat dengan menggunakan platform Google ya, Android ya. Yang paling penting adalah tepat guna, teknologi atau aplikasi tepat guna, itu yang paling penting. Jangan
sebaik-baiknya manusia yang berguna ya, termasuk juga mahasiswa. Alangkah indahnya kalau seluruh mahasiswa ITTP itu semuanya tidak hanya punya kelebihan di hard skill saja, jago coding, jago membuat suatu desain, tapi juga dilengkapi dengan tadi soft skill, punya banyak jejaring sosial, komunitasnya kuat, begitu ya. Itu yang paling penting karena itulah yang akan mengantarkan kalian, mengantarkan karir kalian dengan cepat nanti di industri. Ya. Jadi, oke lah, IPK-nya mungkin biasa-biasa aja ya, 3,1 gitu ya. Tapi dia mahasiswa yang sibuk. Salah satunya adalah aktivis di dalam GDST ini, luar biasa. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi sekali lagi kita semua mengajak ya adik-adik untuk banyak beraktivitas ya di TTP, termasuk juga komunitas yang hari ini kita dirikan. Semoga ini menjadi ikon, ya, ikon baru tidak hanya di lingkungan Banyumas tapi juga di level nasional. Ya. Tentunya nanti adik-adik akan bergabung ya dengan komunitas global, komunitas internasional, komunitas nasional, ya, sehingga nanti bisa berkolaborasi. Yang paling penting adalah berkolaborasi. Kita jangan sampai menunjukkan semangat kompetisi, tapi bagaimana kita berkolaborasi, berelaborasi sehingga kalau maju itu maju bareng. Karena kalau kita masing-masing tadi ya berkompetisi itu biasanya akan lambat kita bergerak. Ya, tapi kalau kita berbarengan, berelaborasi, tentunya dengan komunitas ini ya, tentunya nanti adik-adik bisa berdiskusi dengan komunitas GDSC misalkan yang ada di Eropa. Ya, di Jepang, di Korea dan seterusnya, atau di beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Manfaatkan itu sebaik-baiknya, karena itu pengalaman yang sangat mahal, pengalaman yang sangat mahal sekali. Ya. Baik, jadi sekali lagi itu kami ucapkan selamat ya kepada Mbak Amita ini yang sudah ngelit nanti ya teman-temannya semua. Semoga dengan adanya komunitas ini betul-betul nanti quote kita ITTP, Bridging Technology for Humanity, itu bisa kita perkuat. Ya, bagaimana kita betul-betul memanfaatkan teknologi ini untuk kemanusiaan, tentunya untuk masyarakat sekitar kita. Dan juga saya ucapkan terima kasih, apresiasi kepada pengurus tentunya, ya, dan juga semua adik-adik anggota GDSC ya, mungkin sebagian besar ini juga hari ini hadir, dan juga Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Kaprodi. Mungkin nanti akan membina ya lebih detail, lebih teknis, dan juga dari kemahasiswaan bidang 3 Pak Dadi, Pak Novanda ya, yang sudah mengawal ya. Semoga betul-betul ini memberikan kebermanfaatan ya untuk kita semua dan semakin memajukan Institut Teknologi Telkom Purwokerto sebagai rumah kita bersama. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sehat semua, salam keselamatan semua. Semoga kita semua selalu dalam bimbingan Tuhan yang Maha Esa. Baik, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Baiklah, terima kasih banyak atas sambutan dan juga harapan untuk Google Developer Student Club Capture Institut Teknologi Telkom Purwokerto 2022-2023. Untuk selanjutnya, sambutan serta pesan dan juga harapan dari Lead Google Developer Student Club Capture Institut Teknologi Telkom Purwokerto kepada Amita Putri Prasasti dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih kepada para hadirin dan juga para Bapak Ibu dosen dan juga para Bapak Rektor yang sudah hadir. Yang saya hormati
Bapak Dr. Arfianto Fahmi STMT IPM selaku Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto, dan yang saya hormati Bapak Dadik Pranindito MT Wakil Rektor Bidang 3 IT Telkom Purwokerto, dan yang saya hormati seluruh jajaran dosen yang hadir, seluruh ormawa, member, serta seluruh perwakilan mahasiswa yang menghadiri acara onboarding Google Developer Student Clubs Capture Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, saya Amita Putri Prasasti, saya dari program studi S1 Software Engineering. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor yang sudah melantik kami, dan harapan-harapan yang diberikan oleh Bapak Rektor akan kami usahakan untuk bisa terwujud di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Dan kami berharap bahwa community ini dapat memberikan impact yang besar, dapat memberikan kemajuan untuk kampus kita Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Dan yang saya ucapkan terima kasih kepada para core team dan juga pengurus dari GDSC ITTP. Dan saya ucapkan terima kasih bahwa kalian adalah orang-orang terpilih yang melalui beberapa seleksi. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk para member yang telah mendaftar, bahwa hingga sampai saat ini telah bertambah member yang sudah mendaftar adalah 1063 member. Dan ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa, di luar dari dugaan kami, bahwa ketika kami membuka pendaftaran pada tanggal 26 Oktober, dan dalam kurun waktu 2 hari sudah mencapai lebih dari 500 member yang mendaftar, luar biasa. Dan GDSC ini adalah suatu komunitas based university, dan kita adalah salah satu dari 73 universitas yang ada di Indonesia yang tersebar di 19 provinsi dan khususnya di 29 kota. Oleh karena itu, itulah sambutan atau kesan dari saya. Saya berharap bahwa GDSC ITTP ini dapat memberikan dampak yang luar biasa nantinya, dapat membawa teman-teman, khususnya member yang mendaftar, bisa mengikuti berbagai kegiatan dari Google, karena komunitas ini adalah naungan langsung dari Google Developers begitu. Dan saya berharap bahwa teman-teman bisa lebih dekat dengan community ini, dan juga lebih dekat dengan company yang besar, Google gitu ya. Dan sangat berharap bahwa teman-teman bisa lebih bisa berkembang untuk di bidang IT-nya, khususnya di mahasiswa IT Telkom Purwokerto. Sekian dari ucapan terima kasih saya dan juga kesan-pesan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baiklah, itu tadi sambutan serta pesan dan juga harapan dari Lead Google Developer Student Clubs Capture Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Semoga seluruh harapan yang disampaikan oleh Lead Google Developer Student Clubs IT Telkom Purwokerto semua tercapai di Institut Teknologi Telkom Purwokerto ini. Dan Google Developer Student Club Capture IT Telkom Purwokerto kedepannya menjadi best community. Baiklah, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada kegiatan onboarding Google Developer Student Club Capture IT Telkom Purwokerto 2022-2023. Saya selaku MC pamit undur diri. Sekian dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Untuk seluruh tamu undangan dipersilahkan untuk meninggalkan tempat. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Terima kasih banyak untuk Bapak Rektor dan seluruh jajaran dosen, seluruh ormawa, seluruh member, dan seluruh perwakilan di mahasiswa. You're all leaders. You're not only leaders, you are the future generation, and you represent India. So what's one of the most obvious things that a leader must do? You gotta have a vision. You got to be able to persuade people to come and buy into that vision that you're presenting before them. The DSC Summit was phenomenal. I got to interact with leads all over India. We also had lots of fun sessions, right from learning how to persuade people, and we also had sessions about technology. We also got to do a lot of hands-on experience. Being a DSC lead helped me improve my leadership skills. It helped me maintain a good relationship with the fellow students, the faculties, the management, and everyone else. It gave me like a platform where I provide people with solutions to their problems. It was such an amazing experience. It's not about just coding, it's not